I'm a lock repairer, umbrella repairer, battery repair. I'm having a small pawn shop in KRPuram. I'm requesting Rahul ji, please give me one chance, only one chance to contest in the by-elections. The by-elections come because who was the MLA there? He has resigned it. No, he has not resigned. He has disqualified because he has gone to the BJP and he has gone to BJP. That's why we are asking, don't give for the businessmen or who are in the real estate or somebody. Please give me social justice. I'm a migrant. I came from a migrant family. Please give me only one chance to contest. My name is Srinivas. Give me note also. See what is happening. We are going and nowadays the politics is investment. They're investing money and they're making money. No service. That's why I'm willing to do the service. Please give me one chance. Please, sir. ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ತಯಾರಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೆರೆ ಬರಲಿ ಬರ ಬರಲಿ ಸೀಮೆ ಹಸುಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ನೀವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿ ಆಮೇಲೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಗಳಿಗೆ ಹಾಲಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಹಾಲು ಭಾರತ ದೇಶದೊಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಸುಂಕ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 12 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹಾಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೀವು ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಿಲ್ಕಿತ್ತು ಮಿಲ್ಕಿತ್ತು ಗೋಲ್ಡ್ ಇತ್ತು.